de l'Afrique, la durabilité des sociétés nationales pour pouvoir jouer leur rôle auxiliaire à leur gouvernement et pouvoir aussi renforcer les communautés, la résilience des communautés à travers nos 192 sociétés nationales et les réseaux des branches dans le monde entier. Il a remercié le gouvernement de Kenya de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli le bureau de la fédération et de continuer à appuyer le travail de la Croix-Rouge. Merci. Thank you. Your Excellency, also in this room we have partners of Africa from other Red Cross societies all over the world, from Europe, from America, from Asia, and we celebrate and thank them for their partnership and continued support to the people of Africa. Honorable Rebecca Miano, the Cabinet Secretary for East Africa Community, Arid, Semi-Arid Lands and the Regional Development. Karibu Waziri. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the leadership of the Red Cross, esteemed ladies and gentlemen, good evening. As you have heard, my ministerial responsibilities include arid and semi-arid lands here in Kenya, and in Kenya 80% or more is arid and semi-arid lands, and therefore the Red Cross has been a trusted and close partner. And I do know that in the world you cannot speak about humanitarian assistance, you cannot complete a paragraph without mentioning the Red Cross and the Red Cross Crescent societies. But my role today is very simple and very clear. It is to invite the chief guest, and therefore I, with pleasure, with humility, I undertake my duty to invite Your Excellency to address the gathering. Let us do it the Red Cross way. Please be seated. Thank you very much, Waziri. The Cabinet Secretary, East African Community, Arid and Semi-Arid Lands, the Honorable Rebecca Miano, the President of the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, Francisco Roca, the Secretary General of the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent Societies, Jogain Chapigin, I hope that is the way it is pronounced, Kenya Red Cross Society Governor, Geoffrey Koril, Secretary General, Dr. Ahmed Idris, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. What happened to the French lady who was here when the other people were speaking? You don't want the French people to hear what I'm saying? Yeah. It will be distracting. This is discrimination. If there is no French lady, I can get one Kikuyu lady to come and say what I have to say. Thank you. On behalf of President William Ruto, I join you for this dinner, which happens during the 10th Pan-African Conference of the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent Society on renewing investment in Africa. De la part du président du pays Kenya, je vous accueille tous et je vous remercie pour la conférence qui se focalise sur le réinvestissement en Afrique. Why didn't you tell them what I had said earlier?
First translated what I had said earlier before I read. The question I asked. Be fair to me. I asked a question. Ask that question. Your Excellency, please repeat the question. I asked, why don't you want the French people to hear what I'm saying? That you have not called the translator in French. Il demande pourquoi je ne suis pas venu avant, pourquoi je ne voulais pas que les francophones entendent ce qu'il avait dit tout à l'heure. Mais ce qu'il avait dit, il avait observé les protocoles et il vous a accueilli dans le pays. Now I have translated. I'll have to check with somebody whether it's correct, but it's okay. The theme of the conference is timely. Kenya has just concluded the World for the Africa Climate Summit, which, among other issues, expressed concern that the continent is overburdened by risks related to climate change. Le thématique de la conférence est le bienvenu parce que notre conférence a lieu juste après le Climate Summit qui a eu lieu au Kenya il y a 2 semaines et qui s'est focalisé sur les risques, surtout les risques climatiques. The risks have resulted in massive humanitarian crisis with detrimental impacts on economics, health, education, peace and security. Ces risques ont impacté les pays, ont impacté les humains sur les questions sociales, les questions économiques, les questions de santé, les questions de survie des personnes dans notre pays. The call for renewed investment comes against the backdrop of adoption of the African leaders' Nairobi Declaration on climate change and call to action. La thématique vient après l'appel à l'action par la déclaration de Nairobi. Humanitarian assistance has been key to 54 African states in saving lives and livelihoods. Indeed, a few months ago, the Kenya Red Cross Society was on the front line when our country was threatened by the prolonged drought, a manifestation of climate change. L'assistance humanitaire continue à être nécessaire dans notre continent et la Croix-Rouge du Kenya a par exemple été très utile pour répondre aux besoins des peuples qui sont ou qui étaient affectés par la sécheresse qui a affecté les pays dans notre région. Since climate change related vagaries know no boundaries, the Red Cross Society spread its wings across the Horn of Africa. Nous savons que la Croix-Rouge a été présente dans toute la région de l'Afrique pour répondre aux besoins des personnes affectées par la sécheresse. While it is the responsibility of governments to protect people from such disasters, the work of the Red Cross and the Red Crescent Society has been monumental and complementary to our efforts. La responsabilité des gouvernements est de subvenir aux besoins de ces peuples, mais nous apprécions et nous savons que le travail de la Croix-Rouge a été très important pour compléter ou complémenter les efforts des gouvernements à subvenir aux besoins des peuples. Indeed, my office coordinates the work of the National Drought Steering Response Committee. Mon bureau est chargé de la coordination de la réponse à la sécheresse. During the recent drought, the worst in 40 years after 5 failed successive seasons, I personally worked closely with the Kenya Red Cross Society. The Red Cross team is efficient, effective and caring. It is full of profound professionals. Okay. Dans la réponse à la sécheresse que nous venons de subir, la sécheresse qui est le plus pire dans les dernières 40 ans, et nous avons beaucoup travaillé avec la Croix-Rouge et lui personnellement a travaillé avec la Croix-Rouge du Kenya. Il apprécie que la société nationale a été très efficiente et très efficace dans ses réponses. Indeed, I'd like to take this opportunity to pay special tribute to the immediate former Secretary General, Dr. Asha Mohammed, for her leadership, professionalism, efficiency, and being an effective team leader. En particulier, je voudrais remercier et apprécier
Dr Acha Mohamed, qui était la secrétaire générale pendant cette période, pour sa professionnalisme et pour le bon travail qu'elle a fait pour diriger cette réponse. Under her leadership and that of the board, Red Cross provided invaluable technical and financial support in saving lives. Sous son leadership et le leadership du Conseil, la Croix-Rouge du Kenya a été très efficace et a géré la réponse très bien. They were meticulous and very inviting to work with. Ils étaient très méticuleux et très, très bien à travailler avec. Ça c'est du traduction mot à mot. Almost that. Thanks to such distinguished partners, we did not, and I'm proud to say, lose a single life in Kenya's worst drought history. Grâce aux partenaires efficients comme la Croix-Rouge du Kenya, nous n'avons pas eu de mortes de personnes affectées par la sécheresse. I wish to thank partners and the Red Cross Society in particular for the measurable support accorded to our government and other states across the Horn of Africa and the African continent. Je voudrais remercier tous les partenaires qui ont travaillé avec nous et particulièrement la Croix-Rouge qui était avec nous pour répondre à la problématique de la sécheresse, mais aussi la famille de la Croix-Rouge qui était là pour répondre aux besoins des personnes dans la région. As we deeply mourn with the people of Libya following the heavy rains and flash floods, which have resulted in more than 11,000 deaths and destruction of property, we thank the Red Crescent Society for being there for the vulnerable families caught up in that tragedy, which has been linked to climate change. Nous pensons aux familles qui sont affectées en Libye par les inondations et en ce moment nous prenons aussi l'occasion pour remercier la Croix-Rouge de la Libye pour souvenir aux besoins des personnes affectées et la famille de la Croix-Rouge pour votre travail pour aider ces familles. As Kenya and the continent focus on building resilience structures alongside climate action, collaboration between state and non-state actors remains crucial in synchronizing sustainable strategic investments. Comme le pays ou le gouvernement de Kenya se focalise sur renforcement de la résilience des communautés contre les problématiques du changement climatique, les partenariats sont très importants pour nous aider à pouvoir avoir des réponses stratégiques. High impact investments require resources. However, in recent years, external funding has been dwindling due to, among other factors, donor fatigue. That is why Africa must match every coin of the partners and other actors to speed up development. Les réponses aux problématiques stratégiques et les réponses d'impact nécessitent beaucoup de ressources, mais nous savons qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Les ressources continuent à diminuer. C'est pourquoi le gouvernement de Kenya cherche aussi à mobiliser les fonds au niveau domestique pour contribuer à ça. The national, regional and international development blueprints must make meaning if Africa Rising is about leaving no one behind in the Africa we want through transformative socio-economic advancement. That one is very difficult. Something close to that. Doesn't have to be exact. Afin de pouvoir avoir de l'impact, nous devons mettre des stratégies impactful. Don't worry. In the meantime, I also encourage the Red Cross and the Red Crescent Society to increase investment in alternative revenue sources. The Boma International Hospitality College, a leading trainer in hospitality on the continent, is testimony of what investment in alternative revenue sources can do. Entre-temps, nous ne pouvons pas rester là dans ce problématique de manque de ressources et je vous encourage tous à nous focaliser sur la mobilisation de fonds à travers les différentes stratégies. Et l'exemple de Boma International, Boma Pan-African est un bon exemple
d'efforts pour l'autosuffisance et nous devons suivre tels exemples. Such projects guarantee sustained support to states and other agencies in times of crisis. There is no dignity in constantly begging for donor aid. De tels efforts sont très importants parce qu'ils viennent couvrir les besoins et comme ça, ce n'est pas nécessaire d'aller demander de l'aide extérieure, mais de chercher nous-mêmes à avoir nos ressources pour subvenir aux problématiques que nous expérimentons comme pays. As we celebrate over 150 years of experience of the Red Cross and Red Crescent Society, we seek to enhance our partnership, particularly in strengthening the capacity of our agencies, like the National Disaster Management Authority and sister agencies across the continent. Comme nous célébrons ou nous apprécions 150 ans de la famille Croix-Rouge, Croissant-Rouge, nous cherchons aussi à renforcer les capacités des agents nationaux, mais aussi les agents du gouvernement, tels que le Centre de réponse aux désastres national au Kenya. In our march against climate change, we cannot afford to lose lives, we cannot afford to lose livelihoods. In improved technology, we have an opportunity to work together in better early warning systems of consolidated and effective action. Dans notre combat contre le changement climatique et les impacts négatifs de changement climatique, nous devons utiliser la technologie et d'autres innovations pour pouvoir résoudre ces problèmes qui sont posés par le changement climatique. For instance, in our country and across Africa and the world, predictions indicate that we may experience El Nino rains between September and January 2024. We invite you to work with us as we set up and implement measures to prevent possible tragedies. Les prévisions climatiques dans le pays, aussi dans la région, nous indiquent que nous allons avoir les El Nino entre le mois de septembre et le mois de janvier. Et donc, nous vous invitons à travailler avec nous pour préparer des actions les actions nécessaires pour pouvoir aider les communautés. In that regard, next week I'll be convening the National Emergency Response Committee that I chair with all government agencies, development partners, the Red Cross, international organizations, and all other stakeholders to discuss our preparedness for the expected El Nino rains. Sur la question de El Nino, la semaine prochaine, je vais appeler un comité qui aura toutes les unités du gouvernement, qui aura les partenaires comme la Croix-Rouge et les autres partenaires internationaux pour pouvoir nous préparer et préparer la réponse à El Nino. In the long term, we are working on public-private partnership in building water harvesting structures, including dams across the country. This will help us take advantage of such large amounts of water for food production. Nous allons aussi travailler avec le secteur privé pour développer les mécanismes ou les stratégies de, je ne sais pas comment dire, water harvesting, Adija, de recueillement d'eau pour for food production. Collecte d'eau, voilà. Merci, Yasmine. On this note, as I conclude, I wish to thank the Red Cross and the Red Crescent Society for the millions of lives they have touched over the years. En conclusion, je tiens à remercier la famille de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les millions de vies que vous avez sauvées grâce à votre travail dans le continent ou dans le monde. We look forward to working closely in building sustainable societies beyond disasters. Continuons à travailler ensemble pour avoir des approches et des stratégies de durabilité contre les désastres. And what you do is a calling for humanity. Nobody can pay you. Nobody can compensate you in a commensurate manner. Et ce que vous faites comme Croix-Rouge
C'est pas un travail, c'est de l'humanité. Et nous ne pouvons pas vous payer, ne pouvons pas vous remercier plus. Ce que vous faites est très apprécié de tous. Merci beaucoup. As I conclude, the Nairobi National Park is a few kilometers from the city. In fact, a few meters from here. Et vous I savez, encourage our guests to experience the magic of Kenya. et vous savez, le parc national, parc animal national est juste à côté. Et donc, je vous encourage tous à aller visiter. C'est juste à côté. Il faut y aller pour apprécier le parc du pays Kenya. But don't touch the lions, they are not pets. Mais ne touchez pas aux lions. You know, people sometimes, I'm sorry that I have overworked you, and probably you had been slotted to translate for the others, and your payment was just for that job. So in case this was not included, I've just come from abroad with a few dollars, I'll sort you out. You know, I was in Colombia marketing Kenyan coffee and the Kenyan tourism destination. And as I was talking about the animals in this country, I talked about all the animals. But you know, when you go to Europe, you don't become an European. When you go to America, you don't become an American. Some of us, when we are speaking, we think in our mother tongue, then we translate. So in Kenya, the Kikuyu nation where I come from, the leopard and the tiger are one and the same. So when I was talking about the tiger, I saw some critics here asking, who is a tiger? I am telling them the tiger and the leopard from the Kikuyu nation where I come from, because I'm not an European, they are one and the same. So you are invited to see our leopard stroke tiger in our national park. Finally, as I conclude, on a light note, what you good people are doing and what I'm doing is good and is fine. Having response to deal with the natural disasters is a calling and God's work. But dealing with man-made disasters is not fair. We deal with two types of problems in this continent: natural calamities, drought, famine, floods, and all. But we also deal with man-made disasters out of armed conflict in Africa. We are asking our brothers and sisters in the African continent to spare us from having to deal with the disasters and emergencies arising out of armed conflict as they fight for leadership and scarce resources. Okay. Your Excellency, do you permit me? Yeah, please. Now before I forget. You want to say something? I need to translate that before I forget. En résumé, le vice-président dit que c'est très difficile de traiter les désastres tous les jours. Nous savons que nous avons les désastres naturels, par exemple la sécheresse, les inondations, etc. Mais ici, dans notre continent d'Afrique, nous allons affaire aux désastres liés aux conflits, mais les conflits qui sont parce que les hommes, les êtres humains sont en train de se battre, de se combattre pour le pouvoir, pour la politique. Et donc, c'est quelque chose que nous devons arrêter. I think this lady must have some Kikuyu blood in her. The minute I said I can pay her for her service, she wants to continue and continue. She's a good businesswoman. So, that is why my boss, President William Ruto, is very keen on peace in southern Sudan, in Sudan, Ethiopia, DRC, across the Horn of Africa, because any insecurity
any conflict in our neighboring countries becomes a problem to our republic. That is why we have refugee camps in Dadaab, in Kakuma, everywhere. And it becomes a burden to this country in terms of resources and even destabilizes our own security. Le président du pays kenyan et le gouvernement de Kenya est très intéressé à traiter ou à arrêter les questions de conflit, les questions d'insécurité dans la sous-région, dans les pays voisinages comme le Sud-Soudan, le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, la RDC, parce que avec ces problèmes d'insécurité, des problèmes de conflit, ça pose aussi des problèmes dans des autres pays. Par exemple, ici au Kenya, voilà pourquoi nous avons les réfugiés, nous avons les camps de réfugiés à Dadaab, à Kakuma, et ce sont des problèmes qu'il faut traiter pour la survie des êtres humains ici. The armed conflict in Sudan has greatly affected our exports of tea to Sudan and affected many Kenyans who are working in Sudan who have come back home. I call upon our brothers in Sudan, the generals, to lay down arms, enter into peaceful negotiations, and find a peaceful solution to whatever problems they have in Sudan. Le conflit armé au Soudan continue à impacter de façon négative les pays voisinages. Le Kenya, par exemple, nos exportations de thé, les exportations de café ont été affectées, mais aussi les Kenyans qui travaillent dans la région, qui travaillent au Soudan ont été affectés, et d'autres pays aussi. Voilà pourquoi le gouvernement de Kenya fait appel aux personnes qui sont en train de se battre, d'arrêter et de chercher les solutions ou les stratégies de paix pour donner fin au conflit. We do the same to the Democratic Republic of Congo, where we have had to send our soldiers to try to help the people of DRC to maintain peace. We call again all the armed combatants to give peace and dialogue a chance for the sake of their citizens and for the sake of peace, not just in their country, but in the region. On fait le même appel aux personnes dans la RDC pour arrêter le conflit, arrêter de se battre et chercher les dialogues pour avoir de la paix, pour que les citoyens puissent avoir une vie normale. With those very many remarks, I want to say I'm very honored and privileged to meet good people, because you people are good people. Many people will not do what you do. They'll ask for huge amounts of money. Yours is a great sacrifice. And I really have enjoyed working with the Red Cross. I look forward to working with you in combating the negative effects of climate change, in dealing with the possible adverse effects of El Nino. But I hope we shall not work together to deal with human man-made crisis. I pray we shall not have that opportunity. Je suis très honorée d'être ici parmi vous. Je suis très contente de passer la soirée avec vous. Vous êtes de très bonnes personnes et le travail que vous faites comme la Croix-Rouge est très très apprécié. J'espère pouvoir continuer à travailler avec vous pour aider l'humanité, mais je ne voudrais pas travailler sur les questions de conflit parce que c'est une chose que nous devons arrêter. Nous voulons travailler sur les calamités naturelles comme le El Nino, mais nous devons arrêter les conflits et les problèmes grâce à l'homme. I think I want to be fair to this gathering to allow you to enjoy the African cuisine that we were promised. And I can see the people in red half coats. Ready? And I think continuing to speak more, I could annoy a few people, and I don't want to do that because you are here to have dinner, not to listen to 2-minute speeches. But I needed to say that, and I want to thank you for listening to me. And I really want to say thank you very much for what you are doing for mankind, for what you are doing for humanity. God will pay you one day. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you.
Thank you so much, Your Excellency. We request you with the kind permission, Your Excellency, that you remain on stage kindly. Let's appreciate His Excellency. Kindly, ladies and gentlemen, tumpigie makofi tafadhali. Asanteni sana. Merci, Your Excellency. Thank you so much, Your Excellency. It's now time for gifting. These people have really felt that you've taken your time to grace this occasion. And now, Your Excellency, allow me to invite on stage to join you the CEO Boma Pan-Africa, Dr. Abbas Gulet, together with the Kenya Red Cross Secretary General, Dr. Idris Ahmed, who are going to gift you, Your Excellency. There are two gifts. One gift is by the Kenya Red Cross Society, and the other one is by the Boma International Hospitality College, Your Excellency. Dr. take it up. So, Your Excellency, this is the elephant, but this is the Red Cross elephant. A story is told of 4 blind men. Each one was asked to touch the elephant and describe the elephant. The one who touched the leg described the elephant as round and firm because he only touched the leg. That is the Red Cross. We are very firm when it comes to dealing with emergencies and supporting communities. The one who touched the belly described it as big and round. That is the Red Cross. We are big in every part of this globe. The one who touched the ear described it as soft and tender. That is the Red Cross. We are soft, tender to people at risk. Your Excellency, I present to you the Red Cross elephant. Let's appreciate them, ladies and gentlemen. Thank you so much, Dr. The next gift, kindly. Your Excellency, we are reminded of the late President Daniel Toroitich Arap Moi. He said, a leader must have foresight like the giraffe. This is what we are hoping that you will have in providing leadership for us. Foresight, uone mbali sana. Asante sana, Your Excellency. Thank you so much, Your Excellency. Tumpigie makofi tafadhali ya mwisho. Asante sana, Your Excellency. And right now, this great team is saying that dinner is now served. And we invite Daktari to take you over where we're going to serve the dinner. Ladies and gentlemen, the rest requested to hold on a little bit and allow His Excellency and the delegation that is sitting with him on that table to serve first. Thereafter, we are going to join in a very organized manner table after